Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Void Tower mythique. Donc j'ai voulu essayer de la passer de l'étage 1 à 20 avec Ostak, le nouveau héros Dark. Donc globalement dans cette vidéo, vous allez voir si oui ou non j'arrive à passer de l'étage 1 à 20 avec Ostak sur la Tewa mythique. Et autour de Ostak, forcément, il y aura une Sauvanne pour le buff, hein, sinon il ne fait pas assez de dégâts. Et globalement, il y aura 2 heals avec lui. Donc c'est le principal DPS de la composition. Et je voulais voir s'il arrivait potentiellement à soloter en seul DPS dans toute la Tewa mythique. Et si jamais j'ai réussi à terminer l'étage 20 de la Tewa mythique avec Ostak, hein, donc ça va être vraiment le but de la vidéo, c'est que ce soit Ostak qui arrive à faire le maximum de DPS et qu'on ait besoin que de lui pour potentiellement terminer de l'étage 1 à 20. Donc si on arrive à atteindre cet étage 20, en fin de vidéo, j'essaierai de vous summon aussi la pierre d'invocation sacrée. Donc pour avoir un légendaire, dans l'idéal, un qu'on aimerait bien, un petit Morrison, ce serait super cool. Donc on se retrouve de suite sur l'étage 1 de la Tewa mythique. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. The ash keep burning down. No, we won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. And I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. Waiting for your storm to settle as I look toward the sea. Dust in your eyes like the water. As the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said,
control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Your sins away to Him. Go a garden safe from murder. Fill the forest with your kin. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash?
I'm so afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash?
move back, we're mocking. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Leave me the time, giving me the signs of life. Making you like clear, but you're gonna leave me in the deep.
'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Nothing could have prepared me for the high stakes heartbreak that surrounds me. You want me, you won't let me go. So I burn slow. I can feel you coming like a wildfire. I'm just the fuel, baby, you're the lighter. If I'm not careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire, dying on myself. Demons unleashed from your mind hold me steady, yeah. 'Cause
just the fuel, baby, you're the lighter. If I'm not careful, you'll burn right through my soul, burning like a wildfire, dynamizer. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. The ash keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. And I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. Waiting for your storm to settle as I look toward the sea. Dust in your eyes like the water. As the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, worship me. I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free. Worship me, worship me. I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free.
your sins away to him. Grow a garden safe from murder. Fill the forest with your kin. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? I'm so afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash?
I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna read me in the deep. Calling me royalty.
Nothing could have prepared me for the high stakes heartbreak that surrounds me. You want me, you won't let me go. So I burn so. I can feel you coming like a wildfire. I'm just the fuel, baby, you're the lighter. If I'm not careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire, dying on myself. Demons unleashed from your mind hold me steady. Cause you want me, you won't let me go. So I burn slow. I can see you coming like a wildfire. I'm just the fuel, baby, you're the lighter. If I'm not careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire. Careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire, dying on myself. I'm just the fuel, baby, you're the lighter. If I'm not careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire, dying on myself. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting.
I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. The ash keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone, got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting. Et donc voilà, on a réussi à passer de l'étage 1 à l'étage 20 avec Ostak en principal DPS. Donc je crois que c'est à l'étage 3 où Sovan a fait plus de dégâts que Ostak, mais dans la globalité, dans 99% des cas, c'est vraiment Ostak qui fait la totalité des dégâts. Donc c'est pas une composition hyper rapide pour de la TOA mythique, mais ça passe en full auto. Mis à part swap, donc échanger de temps en temps le personnage qui ressuscite, donc soit Natasia, soit Emily, soit Hazel, dans la globalité c'est super cool. Le fait qu'il se pose une immunité qui n'est pas strippable, c'est très fort, il ne peut pas être contrôlé, donc dans tous les cas il va taper. Son AOE qui retire un effet positif sur les ennemis, c'est hyper fort, hein, vous avez pu le constater. Et bien sûr, il y a la garde, même si on la proc pas souvent, honnêtement. Donc, une fois que Sovan est mort plusieurs fois, et que, forcément, il a le buff de Sovan, globalement, il est intuable. Donc, ça passe plutôt très bien en full auto sur de la TOA mythique. Petit aparté, j'ai galéré, entre guillemets, sur l'étage 14. L'étage 14, j'ai fait beaucoup de tentatives pour que ça passe, mais tous les autres étages, j'ai quasiment first try tous les autres étages. Donc à noter, si vous voulez jouer la composition Ostak en TOA mythique, l'étage 14 va vous casser les pieds, donc c'est le Urzaglite, si je ne dis pas de bêtises. Ça va vous casser les pieds, mais globalement, si vous spammez, vous allez forcément le passer à un moment donné. Donc on est parti pour regarder le stuff des personnages. Donc on va commencer par le Ostak. Donc le Ostak est niveau 70 à 0 book. Hein, donc ça aussi c'est plutôt très cool. Ça passe de la TOA mythique sans être book. C'est plutôt pratique honnêtement pour les early ou mid game qui ont tombé Ostak. Ça peut vous donner honnêtement une petite idée de où l'utiliser. Donc en termes de compétences et glyphes, c'est monté au maximum, hein, bien évidemment. En termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Donc moi je le joue en assassin fight, je l'ai essayé en avaré, c'est un peu moins bien. En stun, oubliez, c'est pas terrible du tout. Mais globalement, le stuff à utiliser, c'est le assassin, au moins vous êtes sûr que ça proc quasiment, ou que c'est une chance de proc sur toutes les attaques que va pouvoir faire votre Ostak. Donc je vais vous montrer les statistiques. Donc comme je vous ai dit, assassin fight, donc assassin 7 guerriers. Donc on va chercher de l'attaque, des PV, du crit et du dégât crit. Tout le reste on s'en fiche, même s'il n'a pas de speed, honnêtement on s'en fiche. Donc 4995 d'attaque, 30 520 PV, la vitesse on s'en fiche, 100 crit
et 294 de dégâts crit. Privilégiez quand même le dégât crit. Je sais que Moyoul, un joueur qui a tombé Ostak et qui a mis 15 boucles dessus, m'a dit que il faut vraiment privilégier le DCC sur Ostak. Donc merci Moyoul pour l'information au passage. Et au moins, donc s'il n'a pas de DCC, il va taper quand même beaucoup moins fort, donc n'hésitez pas à lui mettre 300 voire plus de dégâts des critiques. Donc on est en bot PV, anneau DCC, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement on va aller chercher taux crit, dégâts crit, attaque et PV. Donc voilà, au stack, honnêtement le stuff, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, et en plus il n'a pas besoin d'être book, donc ça c'est plutôt super pratique. Ensuite je vais vous montrer ma Ophélie Light. Ma Ophélie Light est A1 niveau 70 full book. Le full book honnêtement n'est pas du tout obligatoire. En termes de relique, j'ai une relique 30% de PV et une relique 27% de PV. Et je la joue en cette Salut Raider, donc pour octroyer plus de PV encore à notre stack, pour qu'il puisse tanker beaucoup plus et aussi infliger plus de dégâts du fait qu'il tape en fonction de ses PV max. Donc on va aller chercher beaucoup de PV sur notre Ophélie Light, donc 47 145 pour ma part, de la vitesse pour qu'elle puisse commencer première, 217, et de la concentration, 166. Vous pouvez mettre un petit peu de résistance si vous voulez, moi personnellement, je m'en fiche. Donc on est en mode PV, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, concentration PV et concentration vitesse PV. Assez classique. Ensuite, on a, il me semble, la Sauvanne. Donc ma Sauvanne se trouve juste ici. Donc ma Sauvanne est A6 niveau 70, elle a 4 boucles, c'est pas très important. Si elle n'est pas boucle et qu'elle est que A2, ça fonctionnera exactement pareil, honnêtement. En relique, j'ai une relique 30% d'attaque et une deuxième relique 30% d'attaque, ce qui est totalement logique. Et en stuff, on va la jouer en full 7 guerrier, donc triple 7 guerrier, pour avoir beaucoup d'attaques, mais je vais quand même vous conseiller d'avoir un petit peu de taux crit et dans l'idéal un petit peu de précision. Moi j'en ai pas, mais bon, ça peut accélérer un petit peu vos vagues ou alors votre tour en général. Donc 9967 d'attaque pour ma part, 166 de vitesse, 100 taux crit et 211 de dégâts crit. Donc on sera en bot attaque, anneau attaque, amulette attaque. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement on va chercher taux crit attaque partout et ça ira très bien. Ensuite, donc Mythéasia, Hazel et Emily, c'est le même stuff que je swap à chaque fois, tout simplement. Donc je vous montre, il me semble que le stuff est sur Mythéasia, ouais, il est sur Mythéasia, donc ma Mythéasia est A6 niveau 70, 0 book. En termes de relique, elle a une relique 25% de PV et une relique 12% de PV. Et je la joue en Dragon Scale Guard, donc en set dragonique, set de garde. Et globalement, qu'est-ce qu'on veut dessus? Beaucoup de PV. C'est tout. Et un petit peu de résistance, mais pas plus que ça, honnêtement. Du fait que Hazel n'en a pas besoin, Natasia n'en a pas besoin, donc Mythéasia, Natasia, et Emily n'en a pas besoin de concentration, donc on s'en fiche. Par contre, on va mettre beaucoup de PV, un peu de def, et un peu de concentration quand même, et un peu de résistance, pardon, quand même. Donc on est en mode PV, anneau PV, amulette PV, je vous montre le reste du stuff, mais globalement il n'y a rien de compliqué. Je vais vous montrer hein, quand j'espère qu'on peut le faire, je sais pas si on peut le faire, je crois pas. Si au pire des cas je vais passer par là, c'est pas grave. Je vais chercher ma Hazel et ma Emily, donc Emily se trouve là. Et une fois que je lui mets ce set là, donc dragonique j'en ai qu'un, c'est pas sorcier, ça va sortir ça, je peux quand même lui mettre voilà, les mêmes reliques que Natasia. Et ma Emily va se retrouver avec 34 716 de PV, 2000 de défense et 135 de résistance. Voilà, globalement ça va être ce stuff sur les 3 personnages qui ressuscitent. Donc honnêtement il n'y a pas de difficulté en termes de stuff. Je vais le mettre sur la Hazel pour vous montrer quand même les statistiques que ça donne, mais globalement c'est pas monstrueux non plus. Donc ma Hazel est 60, vous pouvez le constater, j'aurais pu la passer 70 pour gagner un petit peu de vitesse ou un petit peu de PV, mais il n'y a pas d'utilité. Donc elle a 34 646 de PV, 2020 de défense et 135 de résistance. Donc c'est classique, hein. Que ce soit Natasia, Hazel ou Emily, théoriquement le stuff c'est quasiment le même partout. Donc voilà pour la composition. Globalement,
plutôt satisfait honnêtement de Ostak en TOA, ça fonctionne très bien. Ok, c'est pas rapide, ça je suis totalement d'accord, mais ça passe super bien, honnêtement, ça passe super bien. Donc moi j'ai pas le héros, malheureusement, c'est le héros de test, hein. J'ai essayé de compléter la vidéo Focus Ostak avec celle-là. Comme ça, ça vous donne quand même une idée de savoir si oui ou non il passe la TOA mythique. Et en effet, ça passe la TOA mythique. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc on va summon la pierre d'invocation sacrée et on va se laisser là-dessus. Voilà, parfait. J'ai la antique et j'ai la sacrée. Donc on va commencer par la antique. Donc ça va prendre un petit peu de temps à summon du fait que mon sac à dos est vraiment rempli. Et vraiment très rempli d'équipements. Donc ça prend un petit peu de temps à summon, mais bon, globalement ça devrait bien se passer. Alors, épique ou légendaire sur cette pierre antique, ce sera un épique, malheureusement, et ce sera un petit Zatlux. Ok. Donc Zatlux, on l'a déjà à 6, mais c'est pas très grave. Et sur la sacrée, que va-t-on avoir? Un petit Morrison, un petit Bifur, c'est les héros qui me manquent dans mon index, mais après, si on peut avoir des ascensions sur des héros qui ne sont pas à 6, je prends totalement. Alors, que va-t-on avoir de beau? Petit Morrison, ce serait cool. En vrai, je serais très content d'avoir Morrison. Et ce sera un Guilhem. Bon, je crois que mon Guilhem est passé à 6, malheureusement. Donc, ça va être de la food. Je regarde rapidement, normalement, il est dans les premiers... Non, pas du tout. J'ai dû l'enlever, ouais, il est à 6. Donc, ça fera potentiellement un book légendaire. C'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo sur Ostak en TOA mythique. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!